Text number 81. Хари Кришна, продолжаем читать Чайтанья-чаритамриту Кришнадас Кавирадж Госвами. Мы читаем Madhya Lila, глава 12, уборка храма Гундичи, текст 81. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Gondicha mandiri gela kariti marjan, pratame marjanilana karile sadhan. The Lord and his associates went to cleanse the Gondicha temple. At first they cleansed the temple. Храм Гундичи. Вначале они подмели храм. 82. Pitara mandira para shakala majila shimhasana majipona stapana karila. The Lord cleansed everything inside the temple very nicely, including the ceiling. He then took up the sitting place, the Singhasam, cleansed it and put it again in its original place. Текст 82. Господь тщательно вычистил весь храм, включая потолок. После этого Он снял трон Симхасану, протер его и поставил на место. 83. Jotabada mandira kaili marjana shodhan pachitaichi shodhila Sri Jagan Mohan. Thus the Lord and his companions cleansed and swept all the temple's buildings, big and small, and finally cleansed the area between the temple and the Kirtan hall. 83. Так Господь и Его последователи подмели и вычистили все храмовые постройки, большие и малые, а потом убрали пространство между храмом и залом для киртана. Text 84. Charidikki satabhakta samarjanikari apane sadhena prabhu shikana sabare. Indeed, hundreds of devotees were engaged in cleansing all around the temple. And Sri Caitanya Mahaprabhu was personally carrying out the operation just to instruct others. 84. По всему храму Mola sasodhane layena Krishnanam Bhaktagana Krishna kahi karanijakam. Sri Caitanya Mahaprabhu washed and cleansed the temple in great jubilation, chanting the holy names of Lord Krishna all the time. Similarly, all the devotees were also chanting and at the same time performing their respective duties. Шри Чайтанья Махапрабху с огромной радостью мыл и убирал храм, непрестанно повторяя святое имя Господа Кришны. Все преданные, выполняя свою работу, тоже повторяли святые имена. Text 86. Dhuli dasara tanu dekiti sobhana kahan kahan ashujali kari samarjan. The entire body of the Lord was covered with dust and dirt. In this way, it became transcendently beautiful. At times, when cleansing the temple, the Lord shed tears, and in some places, He even cleansed with those tears. Прекрасное тело Господа было все покрыто пылью, однако это лишь подчеркивало Его трансцендентную красоту. Временами, моя храм, Господь начинал плакать, а кое-где Он даже мыл пол своими слезами. Text 87. Bhoga mandira sodhana kari shodhila prangan shakalar vasa krame karili shodhana. After this, the place where the deity's food was kept, the Bhoga mandir, was cleansed. Then the yard was cleansed, then all the residential quarters, one after the other. Потом убрали помещение, где хранят продукты, предназначенные для предложения божеству, Бхога-мандир. Затем убрали двор, а после двора одно за другими все жилые помещения. Text 38. China dhuli jinkora shabat ektra kariya pabrivasi lana phela bahire kariya. After Sri Caitanya Mahaprabhu collected all the straw, dust and grains of sand in one place, he gathered it all in his cloth and threw it outside. Сметя в одно место всю солому, пыль и песок,
Чайтанья Махапрабху собрал мусор в свой передник и выбросил на улицу. 89. E matta bhakta gani kari nijavasi chena duhli bhari bhelaya parama harishe. Following the example of Sri Caitanya Mahaprabhu, all the devotees in great jubilation began to gather straws and dust with their own cloths and throw them outside the temple. Глядя на Шри Чайтанью Махапрабху, все преданные с великой радостью тоже стали собирать солому и пыль в свою одежду и выбрасывать за ворота храма. 690. Prabhu ke ki katta kariyacha samarajan trina dhuli dekhile janiba parishram. The Lord then told the devotees, I can tell how much you have labored and how well you have cleansed the temple simply by seeing all the straw and dust you have collected outside. Тогда Господь сказал преданным: по одному тому, сколько травы и пыли вы собрали, можно судить, как усердно вы трудились и как хорошо вы убирали храм. 91. Sabra jayanata bhoja ektara karila sabahaiti prabhura bhoja adikahila. Even though all the devotees collected dirt in one pile, the dirt collected by Sri Caitanya Mahaprabhu was much greater. Хотя все преданные собрали мусор в одну кучу, мусора, собранного Шри Чайтаньей Махапрабху, было гораздо больше. 692. E mata abhihantara karili marjan pona sabakari dila kariyavantana. After the inside of the temple was cleansed, the Lord again allotted areas for the devotees to cleanse. Когда внутри храма все было убрано, Господь снова распределил между преданными участки для уборки. 93. Sukshmadhuli china kankara sabakara dura balamati sodhana kara prabhura antapura. The Lord then ordered everyone to cleanse the inside of the temple very perfectly by taking finer dust, straws and grains of sand and throwing them outside. На этот раз Господь велел всем убирать храм очень тщательно, подбирая малейшие пылинки, соломинки, песчинки и выбрасывая их на улицу. 694. Sava Vaishnava yavi duibara sodhila dekima prabhuramani shantosha haila. After Sri Caitanya Mahaprabhu and all the Vaishnavas cleansed the temple for the second time, Lord Sri Caitanya Mahaprabhu was very happy to see the cleansing work. Еще раз, вычистив вместе со всеми вайшнавами храм, Шри Чайтанья Махапрабху остался очень доволен уборкой. 695. Ara shatajana shata gati jala bhari pratame lana achi kala epak shakari. While the temple was being swept, about 100 men stood ready with filled water pots, and they simply awaited the Lord's order to throw the water from them. Пока храм подметали, около 100 человек стояло наготове с полными кувшинами воды, ожидая распоряжения Господа. 696. Jala anabali yabi mahaprabhu kahila tabi shatagata ani prabhu agidila. As soon as Sri Caitanya Mahaprabhu called for water, all the men immediately bought the 100 water pots, which are completely filled, and delivered them before the Lord. Как только Шри Чайтанья Махапрабху потребовал воды, эти 100 кувшинов, наполненных до краев, сразу же принесли и поставили перед Господом. 697. Patame karila prabhu mandira prakshalana udva udo bhita griha madhya simhasana. In this way, Sri Caitanya Mahaprabhu first washed the main temple, then thoroughly washed the ceilings, the walls, the floors, the sitting place, and everything else within the room. Шри Чайтанья Махапрабху сначала вымыл сам храм, а затем принялся за потолок, стены, пол, трон симхасаном и все остальное в алтарной комнате. 698. Kabhara bhari ajala udve chalaila se jali udva sodhi bite prakshalila. Sri Caitanya Mahaprabhu himself and his devotees began to throw water onto the ceiling, and when this water fell, it washed the walls and floor.
Вместе со всеми преданными Шри Чайтанья Махапрабху брызгал водой на потолок. Стекая с потолка, вода очищала стены и пол. 99. Shri Hasti Karena Simhasanir Majan Prabhu Agi Jalani Deya Bhaktigana. Then Sri Chaitanya Mahaprabhu began to wash the sitting place of Lord Jagannath with his own hands, and all the devotees began to bring water to the Lord. Затем Шри Чайтанья Махапрабху стал собственноручно мыть трон Господа Джаганатхи, а преданные стали носить Господу Чайтанье воду. 600. Bhaktagana Kari Griha Madhya Praksalana Nija Nija Hasti Kari Mandir Majan. All the devotees within the temple began to wash. Each one had a broom in his hand. In this way they cleansed the temple of the Lord. Потом все преданные в алтарной комнате тоже принялись за уборку. Каждый с щеткой в руках начал мыть храм Господа. 601. Keho jale ani deha mahaprabhu rakare keho jala deha tanra charana upare. Someone brought water to pour in the hands of Sri Chaitanya Mahaprabhu, and someone poured water on his lotus feet. Кто-то носил воду и лил ее на руки Шри Чайтаньи Махапрабху, а кто-то поливал водой его лотосные стопы. 612. Keha lukhanakari sejalapana keha magilaya keha anyakaridana. The water that fell from the lotus feet of Sri Chaitanya Mahaprabhu was drunk by someone who hid himself. Someone else begged for that water, and another person was given that water in charity. Кто-то украдкой пил воду, стекавшую с лотосных стоп Шри Чайтаньи Махапрабху. Кто-то просил поделиться с ним этой водой, а кто-то щедро раздавал ее другим. 103. Gahara Dvipanalikaya Jalachari Se Jali Prangana Sabha Bhariyara Hira. After the room was washed, the water was let out through an outlet, and it flowed and filled the yard outside. Когда все было вымыто, воду слили, и она растеклась по всему двору. 104. Nijavasti Kaila Prabhu Griha Samarjanam Mahaprabhu Nijavastre Manjila Simhasana. The Lord mopped the rooms with his own clothes, and he polished the throne with them also. Господь своей одеждой протер помещение и трон. 105. Satagata Jali Haile Mandir Majan Mandir Sodhiya Kaila Yana Nijaman. In this way all the rooms were cleansed with 100 water pots. After the rooms had been cleansed, the minds of the devotees were as clean as the rooms. Так храм вымыли водой из сотни кувшинов. Когда в храме навели чистоту, умы преданных стали такими же чистыми, как храм. 106. Nirmala Sitala Snigda Karili Mandire Apana Hirdayena Darile Pahire. When the temple was cleansed, it was purified, cool, and pleasing, just as if the Lord's own pure mind had appeared. После уборки в храме стало чисто, прохладно и уютно, как если бы там проявился безупречно чистый ум самого Господа. 617. Shata Shata Jana Jale Bhari Sarovare Gati Stana Nahi Keha Kupi Jala Bhare. Since hundreds of men were engaged in bringing water from the lake, there was no place to stand on the bank. Consequently, someone began to draw water from a well. Воду из озера носили сотни людей, и на берегу не было свободного места, поэтому некоторые стали набирать воду из колодца. 618. Pona Kambalana isi Satabhaktagana Shunyagatalana Yaya Arasa Shatakjan. Hundreds of devotees brought water in pots, and hundreds took the empty pots away to fill them up again. Сотни преданных относили полные кувшины воды, и сотни возвращались с пустыми кувшинами, чтобы снова их наполнить. 109. Nityananda Dvaita Sarupa Bharati Puri Inha Vinuvara Sabi Anajala Bhari. With the exception of Nityananda Prabhu, Advaita Acharya, Swarup Damodar, Brahmananda Bharati and Paramananda Puri,
everyone is engaged in filling water pots and bringing them there. Кроме Нитянанды Прабху, Адвайтачари, Сварупа Дамодары, Брахмананды Бхарати и Парамананда Пури все наполняли и носили кувшины. Text 110. Gati gati teki kata ghata bhangi jela. Shata sata gata loka tahan lana aila. Many of the water pots were broken when people collided with one another, and hundreds of men had to bring new water pots to fill. Много кувшинов разбилось от того, что люди, несущие их, сталкивались друг с другом, и сотням людей приходилось приносить новые кувшины. Text 111. Jala Bahari Garadhaya Kariharadvani Krishna Haridvani Vina Haranahi Shoni. Some people were filling the pots and others are washing the rooms, but everyone was engaged in chanting the holy names of Krishna and Hari. Кто-то наполнял кувшины, а кто-то мыл храм. При этом все повторяли святые имена Кришна и Хари. 112. Krishna Krishna Kahi Kari Ghatere Patana Krishna Krishna Kahi Kari Gata Samarpana. One person begged for a water pot by chanting the holy names Krishna Krishna, and another delivered the pot by chanting Krishna Krishna. Один просил подать ему кувшин, говоря «Кришна, Кришна», а другой, протягивая кувшин, отвечал «Кришна, Кришна». Text 113. Ye ye kai se ye kahe Krishna nama ila sankita sabakam. Whenever someone had to speak, he did so by uttering the holy name of Krishna. Consequently, the holy name of Krishna became an indication for everyone who wanted something. Если кому-нибудь требовалось что-то сказать, он просто произносил святое имя Кришны. Так святое имя Кришны стало для всех знаком того, что человеку что-то нужно. Text 114. Premavashi Prabhukai Krishna Krishna Nam Ekali Premavashi Kare Shata Janerakam. As Sri Chaitanya Mahaprabhu was vibrating the holy name of Krishna in ecstatic love, he himself was performing the work of hundreds of men. Повторяя в экстазе любви святое имя Кришны, Шри Чайтанья Махапрабху один выполнял работу сотен человек. Text 115. Satahasti karena yena kshlana marjan pratijana pasiyai karana shikshan. It appeared as though Sri Chaitanya Mahaprabhu were cleansing and washing with 100 hands. He approached every devotee just to teach him how to work. Когда Шри Чайтанья Махапрабху чистил и мыл храм, казалось, что у него сотни рук. Он подходил к каждому преданному и показывал, как надо трудиться. 116. Balakama deki tarikari prasamshana manina milili kari pavitra bhatsana. When he saw someone doing nicely, the Lord praised him. But if he saw that someone was not working to his satisfaction, he immediately chastised that person, not bearing him any grudge. Тех, кто старался, Господь хвалил. Но если кто-то работал не так усердно, как хотелось Господу, Господь без всякой неприязни сразу отчитывал их. Text 117. Tumi bale karyacha shikha anerya e mata bhala karma sehoyena kari. The Lord will say, "You have done well. Please teach this to others so that they may act in the same way." Он говорил: молодцы, вы хорошо потрудились. Пожалуйста, научите и других работать так же. 118. E katasunya sabi shankuchihana balamati karmakari sabamanadiya. As soon as they heard Sri Chaitanya Mahaprabhu say this, everyone became ashamed. Thus the devotees began to work with great attention. Всем, кто слышал это от Шри Чайтанья Махапрабху, становилось очень стыдно. После этого преданные начинали работать с еще большим усердием. This is the way the Lord would teach. If someone wasn't doing very well, he would say, "Oh, you've done very well."
Это то, you teach this to the others, you're really good. это то, как Господь учил. Если кто-то работал не очень хорошо, Господь Чайтанья говорил: ой, ты молодец, ты очень хорошо потрудился, пожалуйста, научи и других работать так же. This way they would be a little embarrassed and then would try to be more attentive. Таким образом, преданный чувствовал стыд и пытался быть более внимательным в уборке. Text 118, text 119. Tavi prakslana kailashi jagan mohana boga mandiryari tabi kali praksalana. They washed the Jagamohan area, then the place where food was kept. All other places were also washed. Они вымыли Джагамохану и Бхогамандир. Убрали они также и все остальные помещения. 120. Nata salai duaila chatvara prangan prakashala adhikari karili prakslana. In this way, the meeting place was washed. The entire yard, the raised sitting place, the kitchen, and every other room. Еще убрали храмовый зал, весь двор, помост с сиденьями, кухню и прочие помещения. Text 121. Mandire Ch.12 Praksalana Kaila Sabiyanta Purha Bhala Mute Dhoyaila. Thus, all places around the temple were thoroughly washed within and without. Таким образом, вокруг храма и внутри храмовых помещений все тщательно убрали. 122. Henakali Gaudiya Eko Shambhudi Sharala Prabhura Charana Yogi Dira Gata Jala. After everything was thoroughly washed, a Vaishnava from Bengal who was very intelligent and simple came and poured water on the lotus feet of the Lord. Когда уборка была завершена, один вайшнав из Бенгалии, весьма разумный и вместе с тем простодушный, подошел и вылил кувшин воды на лотосные стопы Господа. 1, 2, 3. Se jalalana apani panokaila tahadeki prabhuramane dukara sahila. The Gaudiya Vaishnava then took that water and drank it himself. Seeing that, Chaitanya Mahaprabhu felt a little unhappy and was also outwardly angry. Затем Гаудия Вайшнав собрал эту воду и сам ее выпил. Увидев это, Шри Чайтанья Махапрабху немного расстроился и сделал вид, что рассержен. Text 124. Yadyapi Goshanitari Hanache Santosha Dharma Samstapana Lagi Badhi Maharosa. Although the Lord was certainly satisfied with him, he became angry externally in order to establish the etiquette of religious principles. Хотя Господь, конечно же, был доволен этим вайшнавом, Он напустил на себя строгость, чтобы показать, как нужно вести себя в соответствии с заповедями религии. Text 125. Shiksalagi sarupadaki kahil tanhare edakatumara gaudiya vavhare. The Lord then called for Swarup Damodar and told him, just see the behavior of your Bengali Vaishnavas. Господь позвал Сварупа Дамодару и сказал ему: «Только посмотри, что сделал твой бенгальский вайшнав». Text 126. Ishvara mandiri mori pada doyaila se jala panilana panakaila. This person from Bengal has washed my feet within the temple of the personality of Godhead. Not only that, but he has drunk the water himself. Этот бенгалец в храме Бога омыл мне стопы. Мало того, он еще и выпил эту воду. Text 127. E aparari mora kanha bigati tumra gaudiya kari eteka paijati. I do not know what my destination is because of this offense. Indeed, your Bengali Vaishnava has greatly implicated me. Неизвестно, что меня ждет за это оскорбление. По вине твоего вайшнава из Бенгалии я попал в очень сложное положение. Prabhu, it is significant that Sri Chaitanya Mahaprabhu told Swarup Damodar Goswami
that the Bengali Vaishnava was your Gaudiya Vaishnava. Комментарий. Особого внимания заслуживает то, что Шри Чайтанья Махапрабху, обращаясь к Сварупа Дамадаре, сказал «Твой Гаудия Вайшнав». This means that all Gaudiya Vaishnavas who are followers of the Chaitanya cult are subordinate to Swarup Damodar Goswami. Это значит, что все Гаудия Вайшнавы, последователи учения Чайтаньи, подчинены Сварупе Дамодара Госвами. The Parampara system is very strictly observed by Gaudiya Vaishnavas. Гаудия Вайшнавы неукоснительно следуют принципу Парампары. Sri Chaitanya Mahaprabhu's personal secretary was Swarup Damodar Goswami. Сварупа Дамодара был личным секретарем Шри Чайтаньи Махапрабху. The next group of devotees was the 6 Goswamis, then Kaviraj Goswami. За Сварупой Дамодарой в цепи ученической преемственности стоит 6 Госвами, а за ними Кавираджа Госвами. It is necessary to observe the Parampara system of the Chaitanya cult. Согласно учению Чайтаньи, соблюдение принципа Парампары является обязательным. There are many offenses that one can commit while serving the Lord, and these are described in the Bhakti Rasamrita Sindhu, Hari Bhakti Vilas, and other books. Существует множество оскорблений, которые можно случайно нанести, служа Господу. Они перечислены в Бхакти Расамрита Синдху, в Хари Бхакти Виласе и других книгах. According to the rules and regulations, no one should accept obeisances in the temple of the Lord before the deity. В соответствии с существующими правилами, никто не должен позволять, чтобы ему кланялись в храме Господа перед божеством. Nor is it proper for a devotee to offer obeisances and touch the feet of the spiritual master before the deity. Даже ученикам не следует кланяться духовному учителю и дотрагиваться до его стоп перед божеством. This is considered an offense. Это оскорбительно. Sri Chaitanya Mahaprabhu himself was personally the Supreme Personality of Godhead. Therefore, it was not actually offensive to wash his lotus feet in the temple. However, because he was playing the part of an acharya, the Lord considered himself an ordinary human being. Шри Чайтанья Махапрабху, сам Бог, Верховная Личность. Поэтому омывать в храме его лотосные стопы не было оскорблением. Тем не менее, Господь, играя роль ачарьи, считал себя обычным человеком. He also wanted to give instructions to ordinary human beings. The point is that even though one plays the part of a spiritual master, he should not accept obeisances or permit a disciple to wash his feet before the deity. This is a matter of etiquette. Кроме этого, он хотел преподать обычным людям урок. Урок заключается в том, что даже тот, кто занимает положение духовного учителя, не должен принимать поклоны и позволять ученикам омывать ему стопы перед божеством. Таков этикет. Sometimes that's not followed very strictly. Иногда этому строго не следует. It is said if you worship in the deity, the spiritual master comes, you can leave the deity arti and attend to the spiritual master. Говорится, если в тот момент, когда вы поклоняетесь божеству, входит ваш духовный учитель, вы можете остановить свое поклонение и уделить внимание духовному учителю. And Srila Prabhupada himself allowed Guru Puja in front of the deities. И Шрила Прабхупада сам лично разрешал проводить ему гуру-пуджу перед божествами. I don't think anyone asked how it's so. Я не знаю, но никто его не спрашивал, почему так, но он это делал. Text 128. Tavi Sarupa Gosani Taragari Tavi Sarupa Gosani Taragari Hata Diya Dekimari Purira Bahira Rakhilena Lana. At this point, Swarup Damodar caught the Gaudiya Vaishnava by the neck and giving him a little push, ejected him from the Gondachapuri temple and made him stay outside. Тогда Сварупа Дамодара Госвами взял этого Гаудия Вайшнава за шею и легким толчком выдворил его из храма Гундичапури. Text 129. Ponasi Prabhupaya Karili Vinaya Agnya Kshama Kariti Yuyaya. After Swarup Damodar Goswami returned within the temple, he requested Chaitanya Mahaprabhu to excuse that innocent person. Вернувшись в храм, Сварупа Дамодара Госвами попросил Шри Чайтанья Махапрабху простить этого наивного человека.
Text 130. Tabi Mahaprabhu Mani Santosha Haila Sarikari Dui Pashi Sabari Vashaila. After this incident, Chaitanya Mahaprabhu was very satisfied. He then asked all of the devotees to sit down in 2 lines on both sides. Шри Чайтанья Махапрабху остался этим очень доволен. После этого он попросил всех преданных сесть рядами по обе стороны от него. Text 131. Apani Vashiyam Madhya Apana Haite Trina Kankara Kuta Lagila Kudaite. The Lord then personally sat down in the middle and picked up all kinds of straw, grains of sand and dirty things. Сам Господь сел посередине и принялся подбирать соломинки, песчинки и другой ссор. Text 132. Ke kata kudaya sabra ekatara kariba jura alpatara tani pitapani laiba. While Sri Chaitanya Mahaprabhu was picking up the straws and grains of sand, he said, I shall gather everyone's collection and I shall ask whoever has collected less than the others to pay a fine of sweet cakes and sweet rice. Подбирая соломинки и соринки, Шри Чайтанья Махапрабху говорил: «Я проверю, сколько мусора собрал каждый из вас, и тому, кто старался меньше всех, придется заплатить штраф сладостями и сладким рисом». Text 133. E matasava puri kariri sodhana Shitala nimala kaila yana nijamana. In this way, all the quarters of the Gundicha temple were completely cleansed and cleared. All quarters were cool and spotless, like one's cleansed and pacified mind. Так все помещения храма Гундичи были полностью вычищены и вымыты. Все они стали прохладны и безупречно чисты, как безгрешный и умиротворенный ум. Text 134. Pranalika-charitamrita vahaila nutana nadiyena samudri malila. When the water from the different rooms was finally let out through the halls, it appears as if new rivers were rushing out to meet the waters of the ocean. Когда воду из всех помещений наконец выпустили через отверстие, казалось, что целые реки устремились к океану. Text 125. Ematta puradvara agipata yata shakala sadhiratahi ke vani bikata. Outside the gateway of the temple, all the roads were also cleansed, and no one could tell exactly how this was done. Все дорожки за воротами храма тоже стали чистыми, и никто не мог сказать, как это произошло. Purport. In commenting on the cleansing of the Gundicha temple, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati says that Chaitanya Mahaprabhu, as the world leader, was personally given instructions on how one should receive Lord Krishna, the Supreme Personality of Godhead, within one's cleansed and pacified heart. Комментарий. Комментируя описание уборки храма Гундичи, Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур говорит, что Шри Чайтанья Махапрабху, будучи наставником всего мира, на своем примере учил нас тому, как призвать Господа Кришну, Верховную Личность Бога, в свое чистое и умиротворенное сердце. If one wants to see Krishna seated in his heart, he must first cleanse the heart as prescribed by Sri Chaitanya Mahaprabhu in his Shashastika, Ch.12. Если человек хочет, чтобы Кришна воцарил в его сердце, он сначала должен очистить свое сердце, как рекомендует Шри Чайтанья Махапрабху в Шикшаштаке Ch.12. In this age, everyone's heart is especially unclean, as confirmed in the Srimad Bhagavatam, Hridya Antasto Hi Abhadrani. To wash away all dirty things accumulated within the heart, Sri Chaitanya Mahaprabhu advised everyone to chant the Hare Krishna mantra. Особенно в этот век людские сердца нечисты, что подтверждается в Шримад Бхагаватам. Хридьянтах сто хьябхадрани. Шри Чайтанья Махапрабху советовал всем повторять мантру Харе Кришна, чтобы очистить свои сердца от накопившейся там скверны. The first result will be that the heart is cleansed, Chaitanya-charitamrita. Similarly, Srimad Bhagavatam 1-17 confirms this statement. Первым результатом
этого будет чистота сердца, Чайтанья-чаритамрита. То же самое утверждается и в Шримад Бхагаватам 1.2.17. Shrimatam Svakata Krishna Punya Shavana Kirtanam Hridyantasto Hiraprani Vidhunoti Shrit Satam. Sri Krishna, the personality of Godhead, who is the Paramatma, the Super Soul, in everyone's heart and the benefactor of the truthful devotee, cleanses desire for material enjoyment from the heart of the devotee who relishes his messages, which are in themselves virtuous when properly heard and chanted. Шри Кришна — личность Бога, который, как Параматва, сверхдуша, пребывает в сердце каждого и является благодетелем искренних преданных, очищает сердце преданного от стремления к мирским удовольствиям, когда у того появляется потребность слушать рассказы о Господе. Эти рассказы сами по себе пробуждают в человеке добродетель, если их правильно слушать и повторять. So this is the science how Krishna cleanses our desire for material enjoyment. Это наука, которая рассказывает о том, как Кришна очищает наше сердце от желания к материальным удовольствиям. When one hears the message of Krishna, Caitanya-charitamrita, Srimad Bhagavatam, one hears with relish, one likes to hear, one enjoys to hear these topics. Когда человек, он слушает послание Чайтанья-чаритамриты, Шримад Бхагаватам, им хочется это слушать, он наслаждается этими повествованиями. If a devotee at all wants to cleanse his heart, he must chant and hear the glories of the Lord, Sri Krishna, Shinvatam Svakata Krishna. This is a simple process. Krishna himself will help cleanse the heart because he is already seated there. Krishna wants to continue living within the heart. And the Lord wants to give directions, but one has to keep his heart as clean as Lord Caitanya Mahaprabhu kept the Gondicha temple. Если преданный действительно хочет очистить сердце, он должен слушать о величии Господа Шри Кришны и прославлять Его Шривантам Свакатха Кришнам. Нет ничего проще. Кришна сам поможет очистить сердце, ибо Он уже пребывает в нем. Кришна хочет и дальше находиться в нашем сердце и руководить нами, но для этого необходимо, чтобы сердце наше было так же чисто, как храм Гундичи после того, как его убрал Господь Чайтанья Махапрабху. The devotee, therefore, has to cleanse his heart just as Lord cleansed the Gondicha temple. Поэтому преданный должен очищать свое сердце, как Господь очищал храм Гундичи. In this way, one can be pacified and enriched in devotional service. Так можно обрести умиротворение и сокровище преданного служения. If the heart is filled with straw, grains of sand, weeds, or dust, in other words, anyabhilasa purna, one cannot enthrone the Supreme Personality of Godhead there. Если же сердце полно соломы, песка, бурьяна и пыли, или иными словами, анябхилаша пурна, Верховная Личность Бога, не воцарится в нем. The heart must be cleansed of all material motives brought about through fruitive work, speculative knowledge, mystic yoga system, and so many other forms of so-called meditation. Сердце необходимо очистить от всех материальных мотивов, порожденных кармической деятельностью, эмпирическим знанием, занятиями мистической йогой и всеми прочими разновидностями так называемой медитации. So it says one's heart should be cleansed of these. They're religious processes he's talking about. Здесь перечисляются религиозные процессы, и от них также необходимо очистить сердце. Karma, Gyan and Yoga. Карма, гьяна и йога. Straw, grains of sands and weeds. То есть перечисляется солома, песок и бурьян. The heart must be cleansed without ulterior motive. Сердце должно быть полностью свободно от всех посторонних мотивов. In other words, these other processes, religious processes, Другими словами, все эти другие религиозные процессы
they're considered impure because they all have one's own interest at heart. Они считаются нечистыми, поскольку у них есть какие-то мотивы в сердце. The karma yogis want to enjoy in the future. Карма-йоги хотят наслаждаться в будущем. The jnanis, they want to enjoy unlimited happiness of the Brahman. Гьяни хотят наслаждаться безграничным счастьем Брамана. And the yogis generally want mystic power, magic. А йоги обычно хотят мистических совершенств. Then they can enjoy the popularity. И тогда они смогут наслаждаться популярностью. So one must rise above these different desires, Поэтому необходимо подняться над всеми этими различными желаниями, which everyone must have. которые есть у всех. If we're not pure unalloyed devotees, Если мы нечистые, беспримесные, преданные, what is that alloy in our heart? что же тогда это за алоэ в нашем сердце? Right? It's a desire for future happiness. So, Это желание счастья в будущем. yeah, but and different ways to achieve that. И есть различные способы, как этого можно достичь. Either by becoming freed of all material pleasures, Или освободиться от всех материальных связей, обусловленностей, as the jnanis do. как это делают гьяни. In other words, a desire for liberation, peace. Другими словами, они желают освобождения, умиротворения. Or the karmis and the yogis, there's a desire to enjoy. А карми и йоги, они желают наслаждаться. The yogis are going to enjoy much greater than the karmis, not ordinary sense gratification. А йоги хотят наслаждаться еще больше, не просто обычными удовлетворением чувств. So one can be introspective and ask oneself, Поэтому нужно со стороны взглянуть и спросить самого себя. what is it that's stopping me from becoming a pure unalloyed devotee? Что же останавливает меня от того, чтобы стать чистым, беспримесным преданным? What is it that I desire that I can't actually just be a selfless devotee? Что же я хочу такого, что мешает мне стать бескорыстным преданным? So it's one of those two things, the desire to control or be free and the desire to enjoy. И обычно это желание контролировать и быть свободным или желание наслаждать чувства. It's very deep. Many people don't know they have it. И это очень глубоко. Многие люди даже не понимают, что у них есть эти желания. So one must do some self-introspection. Поэтому необходимо проверить самого себя. Because unless the heart is very clean, then the Lord won't manifest Himself. Поскольку до тех пор, пока сердце не будет полностью чисто, Господь не проявит себя. So the heart must be cleansed without ulterior motive, as Srila Rupa Goswami says, Anyabhilashita sunyam jnana kamadi anavritam. In other words, there should not be any external motive. Сердце должно быть полностью свободно от всех посторонних мотивов. Шрила Рупа Госвами говорит: «Анябхилашита шуньям гьяна карма дявритам». Иными словами, не должно быть никаких внешних мотивов. One should not attempt material upliftment, that means karma yoga, То есть не следует пытаться улучшить свое материальное положение, это значит карма-йога, understanding the Lord by speculative knowledge, jnani, постичь Бога с помощью умозрительных рассуждений, это делают гьяни, fruitive activity, severe austerity and penance, and so on. All these activities are against the natural growth of spontaneous love of God. действовать ради наслаждения плодами своего труда, совершать суровую аскезу. Все это препятствует естественному развитию спонтанной любви к Богу. As soon as these are present within the heart should be understood to be unclean and therefore unfit to serve as Krishna's sitting place. Если подобные желания присутствуют в сердце, следует понимать, что оно нечисто и недостойно стать обителью Кришны. We cannot perceive the Lord's presence in our hearts unless our hearts are cleansed. Не очистив сердце, невозможно ощутить присутствие в нем Господа. A material desire is explained as a desire to enjoy the material world to its fullest extent. Под материальными желаниями подразумевается стремление выжать из материального мира как можно больше наслаждения. In modern language, this is called economic development. На современном языке это называется экономическое развитие.
And inordinate desire for economic development is considered to be like straws and grains of sand within the heart. Чрезмерное стремление к экономическому развитию образно сравнивают с соломой и песком в сердце. If one is overly engaged in material activity, the heart will always remain disturbed, as stated by Narottam Das Thakur. Если человек слишком поглощен материальной деятельностью, сердце его будет постоянно пребывать в беспокойстве, как говорит об этом Нароттам Дас Тхакур. Samsara vishanale divanishihi etvale judati naikainu paya. In other words, endeavor for material opulence is against the principle of devotional service. Иначе говоря, попытки обрести материальное богатство идут вразрез с принципами преданного служения. Material enjoyment includes activities such as great sacrifices for auspicious activity, charity, austerity, elevation to higher planetary systems, and even living happily within the material world. К материальным наслаждениям относятся большие жертвоприношения, призванные принести благоденствие, раздача милостыни, подвижничество, вознесение на высшие планеты и даже просто счастливая жизнь в материальном мире. Modernized material benefits are like the dust of material contamination. Современные материальные блага можно уподобить пыли материальной скверны. When this dust is agitated by the whirlwind of fruitive activity, it overcomes the heart. Thus, the mirror of the heart is covered with dust. Поднятая вихрем кармической деятельности, эта пыль заполняет сердце. Так зеркало сердца покрывается пылью. This is Bhaktisiddhanta's commentary. Prabhupada is paraphrasing or quoting. Это комментарий, написанный Бхактисиданта Сарасвати Такуру. Шрила Прабхупада цитирует этот комментарий, немного перефразировав его. There are many desires to perform auspicious and inauspicious activities, but people do not know how life after life they are keeping their hearts unclean. Людей привлекает разнообразная благочестивая и греховная деятельность, но они не осознают, что из-за этого их сердца жизнь за жизнью остаются грязными. One who cannot give up the desire for fruitive activity is understood to be covered by the dust of material contamination. Если человек не способен отречься от желания наслаждения плодами своего труда, следует понимать, что его сердце покрыто пылью материальной скверны. Karmis generally think that the interaction of the fruitive karmis generally think that the interaction of fruitive activities can be counteracted by another karma of fruitive activity. This is certainly a mistaken conception. Большинство карми убеждено, что от последствий одной кармической деятельности можно избавиться с помощью другой. Это, конечно же, заблуждение. If one is deluded by such a conception, he is cheated by his own activity. Тот, кто пребывает в подобной иллюзии, обманывает сам себя. Such activities have been compared to an elephant's bathing. An elephant may bathe very thoroughly, but as soon as it comes out of the river, it immediately takes some sand from the land and throws it all over its body. Такую деятельность сравнивают с купанием слона. Слон моется очень тщательно, однако, выйдя из реки, сразу же набирает песка и обсыпается им. If one suffers due to his past fruitive activities, he cannot counteract his suffering by performing auspicious activities. Если кто-то страдает в результате прошлой кармы, ему не удастся избавиться от страданий, просто совершая благочестивые поступки. In other words, pious activities don't counteract impious activities. Другими словами, благочестивая деятельность не избавляет нас от греховной. You will get the result of both. Вы получите результат обоих этих деятельностей. The sufferings of human society cannot be countered by material plans. Никакие материальные планы не смогут избавить человечество от страданий. There's no material solution to the material problems. Нет никаких материальных решений для материальных проблем. Because whatever you're using to counteract the problem is part of the material problem itself. Поскольку все, что вы используете для того, чтобы избавиться от проблем, является частью этой проблемы.
In other words, the whole Brahmanda is a problem. Другими словами, вся Брахманда – это проблема. Birth, old age, disease, death. Другими словами, рождение, болезни, старость, смерть. And it's all based in ignorance. И все это основано на невежестве. So to try to adjust inside, try to counteract your bad activities or bad karma by performing another activity. Другими словами, пытаясь противостоять греховным реакциям, совершая благочестивую деятельность, You're doing the same thing. вы делаете то же самое. You're suffering because you perform some activity in the material world, a wrong activity. Вы страдаете от того, что вы занимались какой-то деятельностью в материальном мире, неправильной деятельностью. So when you perform a so-called pious activity, И когда вы совершаете так называемую благочестивую деятельность, you're doing the same thing. You're using the same ingredients, вы делаете то же самое, вы используете те же самые ингредиенты, which as soon as you engage the material energy, then there's a reaction. Как только вы начинаете использовать материальную энергию, сразу же приходят результаты. So when there's a reaction, it means you have to come back to get the reaction. То есть приходит реакция, и как только вы получаете, если вы совершаете деятельность, то значит реакция вам гарантирована. So pious, some people are pious, some people are impious. Какие-то люди благочестивы, какие-то нет. Huh? But what the result is, they both come back Но оба результата возвращаются им in different states of existence. в разных уровнях существования. So it doesn't solve the problem. И это не разрешает проблему. You still gotta go through your life and leave your body and then take another one. Вы все равно получите новое тело, вы должны будете прожить эту жизнь, оставить это тело. So there's no material solution for material problems. Поэтому не существует материальных решений против материальных проблем. Я слышал, что проблем, которые ум создал, не может быть решен с той же самой ум. Материальный ум создает материальные проблемы, и тот же самый ум не может разрешить это. As far as I understood, the mind creates problem, and the mind itself cannot solve this problem. Well, relatively, it works relatively. То есть это все относительно. If you perform pious activities, you don't suffer so much. Если вы занимаетесь благочестивой деятельностью, вы сильно не страдаете. So then you get, as we explained before, it's like, first class prisoner, second class prisoner, third class. So different compartments in the jail. You've got the Bhubhava Swa. То есть, как мы это уже обсуждали, получается, что это заключенные первой категории, второй или третьей, то есть Пурба, Вага, Сва. But they're all within this ignorant Brahmanda, birth, old age, disease, death. Но все они заключены в этой браманде, в старость, рождение, смерть, в этом невежестве. That's the actual problem. И это на самом деле реально, это, можно сказать, единственная проблема. If there's no birth in the material world, then there's no problem. Если не было бы рождения в материальном мире, то не было бы и проблем. But when you have a birth, to try to counter to resolve the problems, there'll be, the detailed happiness, the detailed distress that you can adjust by performing pious activities. То есть, но если вы получили рождение в этом материальном мире, то есть такие детали, как счастье там, или страдания, это все можно адаптировать, занимаясь благочестивой деятельностью. You can stay in the first class compartment. Вы можете оставаться в помещении высшего класса. For 100 years. Где-то на 100 лет. And then when your credit card is finished, then you come back and try again. И когда все ваши кредиты закончились, вы возвращаетесь обратно и пытаетесь снова. So relatively speaking, there's good and bad, higher and lower. Relatively speaking. Поэтому, если говорить относительно, то существует и хорошее, и плохое. But what's it got to do with serving Krishna? Но как это связано со служением Кришне?
So mainly we're thinking of how to adjust our lives so that we can benefit, we can be happy. Обычно мы думаем, как мы можем адаптировать свою жизнь для того, чтобы мы сами были счастливы. So at least the karma is, the gyan is, at least they're transcendentalists. По крайней мере, гьяни, они трансценденталисты. And some yogis. И некоторые из йогов. They don't want to enjoy the material world. Они не хотят наслаждаться материальным миром. But they want to enjoy the spiritual Brahmananda. They want to enjoy the unlimitedly. Но они хотят наслаждаться Браманандой, они хотят наслаждаться безгранично. Or performing great mystic feats like the yogis. Или совершать великие мистические вещи, как это делают йоги. What does all this got to do with our eternal occupation of serving Krishna? Как это связано с нашим вечным положением служения Кришне? Our constitution is that we're the eternal servants of Krishna. We engage in serving Krishna for His pleasure. Наше конституционное положение, мы вечные слуги Кришны, и мы занимаемся служением для того, чтобы доставить Ему наслаждение. That's the absolute pure state of the living entity. Это абсолютное чистое состояние живого существа. So they're saying now you act like that now. И они говорят, действуй как так сейчас. You take out these unwanted things. The Lord won't be revealed because there's all these sticks and straws and sand. Очистите свое сердце, поскольку там есть и песок, и пыль, и всякие сорняки, и Господь проявится. Their desires, self-desires, other than just serving Krishna. Вот эти желания, посторонние желания, помимо желания служить Кришне. You put in something else which shouldn't be there. Вы помещаете туда что-то постороннее, чего там не должно быть. Therefore, it says the Lord cannot sit there, or the Lord can't reveal Himself through that. Именно поэтому и говорится, что Господь не может там сидеть. Или другими словами, Он не может проявить себя через все то, что там находится. So we're speaking from the absolute platform, transcendental platform here. И мы говорим с абсолютной платформы, с трансцендентной. So, but you can't adjust materially to make it better. You can't resolve the problem by any material endeavor. Но вы не сможете разрешить проблему какими-либо материальными усилиями. Because the problem is birth. Поскольку проблема — это рождение. So how are you going to resolve the birth problem by any material activity? Как вы можете разрешить эту проблему рождения с материальной деятельностью? Perform our duties. Perform our duties. And result. I'm the servant. I'm a servant. And? I'm a servant, and I should perform my duties. Yeah, but that's what is your duty? Каковы ваши обязанности? Is it as a Mahabharat duty or a Bhagavatam duty? Как Mahabharat duty или Bhagavata duty? Is it Swadharma or Sanatana Dharma? Это Свадхарма или Санатана Дхарма? Then that's what you're supposed to be doing. Если это Санатана Дхарма, это как раз то, что мы и должны делать. Our goal is pure unalloyed service to Krishna. Наша цель — чистое беспримесное служение Кришне. That's the natural state of existence. Это естественное состояние существования. But we're not doing that. Но мы этого не делаем. So the straws are being identified as a desire for enjoyment or desire for release of suffering. И вот это как раз солома, она определяет желание наслаждаться или желание освободиться от страданий. But really it's both concerning the body, this bodily identification. Но все это связано с телом, с отождествлением себя с телом. So this is the cause of the trouble. И это как раз и является причиной всех беспокойств. We have this body is a superimposition on ourselves. Superimposition, unnecessary thing. А это тело — это совершенно ненужная для нас вещь. But because of illusion, we're identifying with it. Но из-за иллюзий мы отождествляем себя с ним. And we're using the same methods that brought us into the material world to try to resolve the problem. И мы используем тот же самый метод, который привел нас сюда в материальный мир, и пытаемся разрешить эту проблему. The desire to act, to control, to be independent of the Lord. Желание контролировать и быть независимым от Господа.
is the desire that brought us into the material world. Это как раз то самое желание, которое привело нас сюда, в материальный мир. So how will that possibly get us out? И как это желание теперь может вывести нас отсюда? As far as the Gyanis are concerned, Это то, как об этом думают гьяни. because they want to be they don't want to be under control. Они не хотят находиться под контролем. And so it was that desire that brought us into the. We weren't agreeable to Krishna's program. That's what brought us into the material world. Именно это желание привело нас сюда, в материальный мир. Мы были не согласны с программой Кришны. We wanted to be independent. We had an independent choice, У нас есть независимость, у нас есть независимый выбор. which was the wrong one. И это был неправильный выбор. So that being independent from Krishna И эта независимость от Кришны is brought you into the material world. привела вас в материальный мир. So how can acting independently of Krishna get you out of the material world? И как действовать независимо от Кришны поможет вам выбраться из материального мира? Никак. That's why it's called Maya, that which is not. Именно поэтому это называется майя, то, чего нет. It's not. So that's the illusion. Это иллюзия. You can't be separate from Krishna. You can't. But we're thinking like that. Мы не можем быть отделенными от Кришны, но мы думаем так. So either to become Krishna, like the Mayavadis, Либо желание стать Кришной, как это хотят майявади, or to enjoy matter, и либо наслаждаться материей. it means to enjoy independently of Krishna, Это значит наслаждаться независимо от Кришны. enjoy according to our own idea. Наслаждаться в соответствии с нашими собственными So идеями. this is a mentality that brings you in the material world. Это именно это настроение привело нас в материальный мир. So how can you use that same mentality to get out? И как же тогда использование того же самого менталитета поможет нам выбраться отсюда? The same desire we have is the very desire that brought us in. То желание, которое у нас есть, это то самое желание, которое привело нас сюда. That desire that I want to do it like this. I want this to be like this, independent. То есть желание «я хочу делать именно вот так, и я хочу быть независимым». Now we're doing the same thing. Сейчас- I want to control the material energy. I want to become transcendental to the material energy. И теперь это то же самое желание. Я хочу контролировать материальную энергию, либо я хочу стать трансцендентным по отношению к I материальной want to энергии. have control over the material energy and do magic. Я хочу контролировать материальную энергию, заниматься какой-нибудь магией. Or I want to enjoy the material energy in the higher regions. Либо я хочу наслаждаться материальной энергией в более высоких регионах. And these are considered religious practices И это называется религиозной практикой, because those desires are there. поскольку именно эти желания, они в них и присутствуют. So then they're giving you this way too. If you follow the path you'll gradually get purified. И если вы постепенно следуете процессу, вы потихонечку очищаетесь. At least you come to the mode of goodness. По крайней мере, вы поднимаетесь до гуны Then благости. you're more likely to meet devotee, И тогда, скорее всего, у вас появится возможность встретиться с преданными. and they can tell us they can correct our mentality. И они могут исправить наше умонастроение. Okay, so no material adjustment can resolve the material problem. То есть никакие материальные адаптации не смогут разрешить материальные проблемы. The material energy is a problem. Материальная энергия сама по себе проблема. So you can't work with the material energy and expect there to be no problem. Вы не можете работать с материальной энергией и не ожидать от нее никаких проблем. It's temporary and it's full of misery. Она временна и полна страданий. Krishna's created like that. Кришна создал ее такой. So whether you're dealing with it for a good purpose or a bad purpose, you're black or white, you're pious or impious. И имеете вы с ней отношения ради хороших мотивов, ради плохих, белое это или черное, вы в материальной энергии. They both give the same result. They both bring you back. Обе этой деятельности принесут тот же самый результат. Да. Они вернут вас обратно в материальную энергию. Then you wake up, you have another problem. Вы проснетесь, а у вас будет другая проблема. 100-year problem in front of you. 100 лет проблем перед вами. And then you start again. А потом снова. Okay? No, okay.
We still haven't changed our desires. Мы до сих пор не изменили наше желание. Хари Кришна, спасибо вам большое за ваши лекции. А я правильно поняла, вот вы сказали, что согласно этикету перед божествами в храме нельзя кланяться никому, даже духовному учителю, же верно? Did I understood correct? In the temple, we cannot pay our obeisances even to our spiritual master. Is it correct? That's what it says here. Да, это как раз то, что здесь и говорится. Я хотела почитать, думала, может, я что-то упустила, и нашла книгу «Руководство по вайшнавскому этикету и образу жизни. Храм Шри Ширадха Гопинатхи Чаупати, Бомбей». But she found a book about the etiquette and Chaupati, Radha Gopinath temple, in the Radha Gopinath temple. И прочитала, что когда входите в храм, сначала поклонитесь всем собравшимся преданным. And the first rule when you enter in the temple room, first you need to pay obeisances to all present devotees. И ничего не говорится о том, что нельзя кланяться, например, духовному учителю перед божеством. И возник вопрос, где найти авторитетный свод правил, чтобы не было такого взаимоисключающих данных. Okay, and can you tell where we can find that, standard etiquette without any, compromission and stuff? Without any? Compromission, like... Compromise. Yeah, yeah. Чтобы было авторитетно и понятно. That was very clear and authoritative. Потому что тут зайдите и поклонитесь перед божествами преданным, получается, здесь так написано. Because in that book, in the Chaupati book, it says you need to enter the temple. Just after you enter the temple, first you need to pay obeisances to the devotees. And it's not mentioned, like you shouldn't do it in front of the deities, nothing. Just first what you should do is pay obeisances to the devotees. So there's another injunction: as soon as you enter the temple, as soon as you see the deity, you should pay your obeisances. Есть еще одно из предписаний, как только вы увидите божества, вы сразу же должны принести свои поклоны. But people like to go to their guru first. Но людям нравится вначале идти к своему гуру. Then you have a problem. И тогда у вас сразу возникает проблема. Because guru is opposite the deity. Поскольку гуру, он сидит напротив божеств. So if you come in the temple and you got the deity here and the guru, like Prabhupada there, the deity there. И если когда вы входите в храм, получается, что божества с одной стороны, а Прабхупад с другой. But you should pay your obeisances to the deity as soon as you see the deity. Но вы должны принести свои поклоны, как только вы увидели божеств. But we know we have to go to a guru. We can't go to Krishna without first. So then we go to guru first to get his blessings. Но как мы знаем, к Кришне можем добраться только через гуру, поэтому мы должны вначале получить его благословение. То есть вначале мы отправляемся и приносим ему поклоны. So then you walk in the temple and you have to go like that. И когда вы заходите в храм, им приходится заходить вот так. And you go to guru. Идете к гуру. Because otherwise, if you see the deity, you immediately have to pay obeisances. Потому что если как только вы увидели божество, вы сразу же должны принести поклоны. And you shouldn't point your feet to the deity. И не нужно, чтобы ваши стопы были направлены в сторону божеств. And you got deity here, and a deity here. А божества со всех сторон. So all the rules, there's so many rules. Существует очень много правил. But so Prabhupada said, if you knew how many rules there are for the deity temple worship, he said, then you'll fall over, you'll faint. Шрила Прабхупада сказал, если бы вы знали все правила, которые существуют для поклонения в храме, вы бы потеряли сознание. So for the devotees like you, и для преданных, таких как мы, Nitya Seva, you're always engaged in serving Krishna. Вы постоянно заняты, вы не занимаетесь нитья севой, вы постоянно заняты служением Кришне. Then the rules aren't so much necessary. Все вот эти правила, они не так важны. For the other pilgrims, they're going
To the temple, they go once a day, or they go once a month, or once whatever it is. Но для паломников, которые заходят в храм всего лишь раз в день, там раз в месяц или раз в неделю, Then they're very careful to observe the rules. они очень строго должны соблюдать эти правила. See, you chant Hare Krishna one time without offense, you can be freed of all the sins in a whole lifetime. Если вы сможете повторить святое имя Кришны один раз без оскорблений, вы освободитесь от такого количества грехов, которые вы не можете совершить даже в течение одной жизни. So we're constantly being purified because we're always chanting Hare Krishna, we're always hearing Krishna, we're doing some service, we're taking some prasadam. И мы постоянно очищаемся, мы постоянно воспеваем святые имена Кришны, мы постоянно слушаем о Кришне, мы постоянно вкушаем прасадам, мы постоянно занимаемся служением. Spiritually and materially auspicious things. И эта деятельность, как с материальной, так и с духовной точки зрения, самая благоприятная. But if you're doubtful, then you can ask your guru what you should do. Но если у вас все равно остались сомнения, вы должны спросить своего гуру, что вы должны делать. Prabhupada writes you shouldn't worship, even the spiritual master shouldn't be worshipped in the temple. Шрила Прабхупада написал, что даже духовному учителю нельзя поклоняться в храме. Prabhupada had his Vyasa sign opposite the deity. Но Висасана Прабхупада находилась напротив божеств. We don't close the curtains when we do Guru Puja. И когда мы проводим Гуру Пуджу, мы не закрываем алтарь. We do for Tulsi Puja. Когда мы поклоняемся Туласи, мы закрываем алтарь. Because your junction is you shouldn't worship anyone in front of the Supreme Lord. Потому что вы не должны никому поклоняться перед Верховным Господом. But Prabhupada allowed this. Но Прабхупада разрешил нам. But I don't think anyone asked a question, so nobody really knew the answers. What is? Но никто никогда у Шрилы Прабхупады не спрашивал этого, поэтому никто не знает ответа. One devotee said their understanding was that, Prabhupada wanted to stress the Shakshadhari, that the spiritual master is not different from the Lord. Один из преданных сказал, что Шрила Прабхупада подчеркивал Сакшат-хари, что духовный учитель, он не отличен от Господа. And we're reading how Krishna likes his devotees to be worshipped. И мы также читаем о том, как Кришне нравится, когда его преданным поклоняются. More than himself. Ему нравится это больше. He's more pleased when the devotees worship his devotee than himself. Он больше удовлетворен, когда поклоняется его преданным, чем когда поклоняются ему. So for those who are doing nitya seva, always in service. И тот, кто занимается нитья-севой, кто постоянно занят служением. All these rules are not so important. Все эти правила не так важны. Still, if you want to be sure, you ask your spiritual master. Но если все равно вы хотите знать наверняка, вам этот вопрос нужно задать своему духовному учителю. And even if it differs from another person's spiritual master, you just follow yours. You know you're right. Но даже если его ответ будет отличаться от ответа другого духовного учителя, вы должны следовать тому, что сказал вам ваш духовный учитель, и тогда вы будете правы. And we don't criticize others. My guru said it's like this, and you're doing something else. Your guru must be. No, don't think like that. И не думайте, не критикуйте других. Вот мой гуру сказал таким образом, а твой гуру сказал другим способом. Thank you, Hare Krishna. Hare Krishna. Where are we? We're still through this in the middle of. I guess this is the commentary by Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, because Prabhupada wrote this Caitanya-charitamrita, reading his commentary also. То есть это комментарий, написанный Бхактисиданта Сарасвати Тхакура, и Шрила Прабхупада написал эти комментарии к Чайтанья-чаритамрите, читая комментарии Бхактисиданта Сарасвати Тхакура. Okay. Continuing with this purport. Yeah, the only way that these sufferings can be the sufferings of human society cannot be counteracted by material plans. The only way these sufferings can be mitigated is by Krishna consciousness. I cannot find it. It's halfway down the. Oh, I don't know where. After that, where he's quoted Narottam Das Thakur. Okay. Okay. There's a quote there, right? Mm-hmm. Then there's a new paragraph. Mm-hmm.
as about halfway between the next paragraph, or 3/4 away, 2/3 of the way to the next paragraph. When one takes the Krishna consciousness and engages himself in the Lord, beginning with chanting and hearing the glories of the Lord, Никакие материальные планы не могут избавить человека от страданий. Единственное, что может облегчить страдания человека, это сознание Кришны. Когда человек вступает на путь сознания Кришны и посвящает себя преданному служению. so then that's the beginning of the cleaning of the heart. И это начало вычищения сердца. The Lord is doing that because the Lord is absolute. Господь это делает, поскольку Господь является абсолютом. Although He's localized in the heart, He's also present in His name. Несмотря на то, что Он находится в сердце, Он также присутствует в своем имени. And He's always present where His pure devotees are. И Он всегда присутствует там, где находятся Его чистые преданные. And He's present in His pastimes. И Он также присутствует в своих играх. So we're hearing from the pure devotees И мы слушаем от чистого преданного about the pastimes of Krishna. о играх Кришны. So then the Lord is present. И Господь присутствует. We don't perceive it until one is self-realized. Мы не ощущаем этого до тех пор, пока не станем самореализованными. But it doesn't matter. We can't perceive it, but because the Lord is present Мы не можем ощутить этого, но поскольку Господь in присутствует His name, His sound, His memory, and this is cleaning the heart. в своем имени, в Его играх, в памятовании, это очищает сердце. Externally, we use the broom, and Mahaprabhu used his cloth. He used his own cloth, washed the altar. Внешне мы используем эти метелки. Махапрабху он использовал свою собственную одежду, когда мыл алтарь. Okay. Next paragraph. Impersonal speculation, monism, it means merging into the existence of the Lord. Speculative knowledge, mystic yoga and meditation are all compared to grains of sand. Рассуждение о безличном, монизм, слияние с бытием Всевышнего, философский поиск истины, мистическую йогу и медитацию сравнивают с песком. They simply cause irritation to the heart. Все это лишь раздражает сердце. No one can satisfy the Supreme Personality of Godhead by such activities, nor do we give the Lord a chance to sit in our heart peacefully. Всем этим мы не доставляем Верховной Личности Бога никакого удовольствия и лишаем Господа возможности спокойно восседать в наших сердцах. Rather, the Lord is simply disturbed by them. Наоборот, подобная деятельность только беспокоит Господа. Sometimes yogis and gyanis in the beginning take to the chanting of Hare Krishna Maha Mantra as a way to begin their various practices. But when they falsely think they have attained release from the bondage of material existence, they give up chanting. Иногда начинающие йоги-гьяни повторяют Махамантру Харе Кришна в качестве прелюдии к другим видам духовной практики. Однако потом они перестают повторять святые имена, ошибочно полагая, что уже избавились от уз материального бытия. They do not consider that the ultimate goal is the form of the Lord or the name of the Lord. Они не понимают, что образ Господа или имя Господа является высшей целью. Such unfortunate creatures are never favored by the Supreme Personality of Godhead, for they do not know what devotional service is. Таким неудачникам не суждено снискать благосклонность Верховной Личности Бога, так как они ничего не знают о преданном служении. This is not only a disease of the impersonalists. Это не только болезнь персонализма. Even the devotees. Даже преданные. Even devotees have that. We have that tendency to think that this chanting Hare Krishna is Даже у преданных есть такая тенденция, что воспевание Харе Кришна is a process that will clear away our material desires, as mentioned. Это процесс, который очистит нас от материальных желаний, как это упоминается здесь. It will bring auspiciousness. Это принесет все благоприятное. And bring liberation. И также принесет освобождение. Which is true. И это действительно так. But it will also bring prema. И это также принесет прему. So we often use it as a means to the end.
И очень часто мы используем это как средство для того, чтобы достичь какой-то нужды. So in the beginning of devotional service, it's generally like that. И в начале преданного служения обычно это так и есть. We say the process of devotional service. Мы называем это процесс преданного служения. We're chanting Hare Krishna to reach we're using Hare Krishna to attain something. Мы используем Харе Кришна для того, чтобы достичь чего-то. But the actual perfection, the perfection is chanting Hare Krishna. Но истинное совершенство – это воспевание Харе Кришна. The goal is to chant Hare Krishna. Цель – это воспевать Харе The Кришна. goal is to serve Krishna. Цель – это служить Кришне. The goal is to hear about Krishna. Цель – это слушать о Кришне. So that's what we're doing, but we're using it as a means to the goal. И мы думаем, что это средство, при помощи которого мы можем достичь цели. But when one becomes realized, then you realize this is it. Но когда личность становится самореализованной, она понимает, что это вот то самое и есть. This is what we've been doing. Nothing's going to change. We're doing exactly the same thing. Ничего не изменится, мы будем делать то же самое. So it's both the goal and the means to the goal. То есть получается, что и цель, и средство, при помощи которой можно достичь цели, это то же самое. So it's a question of realization, Просто стоит вопрос в реализации, revelation, в откровении, of feeling. в чувстве. So, but we should at least know that what we're doing, this chanting Hare Krishna, is the goal. По крайней мере, мы должны знать, что то, что мы делаем, вот это воспевание Харе Кришна, это и есть цель. Yeah? What we're doing right now is the goal. We're hearing about Krishna's pastimes. То, что мы делаем сейчас, это и есть наша цель. Мы слушаем о играх Кришны. That's it. We shouldn't be expecting something from it. Мы не должны ничего ожидать от этого. This is it. Вот это все. This is as good as it gets. Это настолько хорошо, насколько это может быть хорошим. And those that are realized, they're relishing, they're feeling the Lord's presence and relishing these activities. И те, кто самореализован, они чувствуют в этом присутствие Господа и не наслаждаются этим. They're drowned in the ocean of Krishna Bhava. Они тонут в океане Кришна-бхавы. And those that couldn't drown, they simply floated. А те, кто не могут утонуть, они просто плавают на So поверхности. let's hope at least we're floaters. По крайней мере, давайте надеяться, что мы те, которые плавают на поверхности. So they use the impersonalists also worship a deity in the beginning. They worship Shalagram, they worship the deity, they chant Hare Krishna. Имперсоналисты, они тоже поклоняются божеству Шалаграма в самом начале. Они также воспевают Харе Кришна. But their teachings are when you realize, then you give all that up. It's a crutch, something you can use, a medium you can use. То есть, как они учат, что когда вы достигнете того, что вам нужно, вы можете просто это отбросить. Они используют это как костыль, при помощи которого они могут добраться. Because to understand the absolute, the whole Brahman, everything is not an easy thing. It's a very Поскольку понять вот безграничный Брахман — это не такая простая вещь. So you can be like these devotees, bhaktas. They chant Hare Krishna, they worship a form, something to concentrate on. Поэтому вы можете быть как эти бхакты, поклоняться божеству, какую-то форму, на которой можно сконцентрироваться. But when you realize yourself or the Brahman, then you don't need all these things. Но когда вы реализуете себя, поймете, что вы браман, то вам все это уже больше не нужно. So they get misled. Именно здесь они, к сожалению, они сбиваются с пути. And it says here, Krishna describes them. И здесь говорится, что Кришна описывает их. Those who are in Bhagavad Gita, 16:19. Those who are envious and mischievous, who are the lowest among men, I perpetually cast in the ocean of material existence into various demoniac species of life. И вот Господь Кришна говорит о них в Бхагавад-гите 16:19. Их завистливых и злонравных, самых низких из людей, я навеки низвергаю в океан материального существования, обрекая их рождаться среди различных демонических форм жизни. So Krishna here he's not showing he's all loving, merciful. I repeatedly throw them into the material existence of demoniac species.
И посмотрите, Кришна здесь себя не проявляет таким любящим. Как он говорит, «Я навеки не свергаю в океан материального существования, обрекая их рождаться среди различных демонических форм жизни». Because these people, they not only they mislead others, Потому что эти люди сбивают с толку и других, especially the Mayavadis. особенно Майявади. Those honest searchers are coming. But instead of helping them reestablish their eternal relationship with Krishna, they deny there's any relationship with Krishna. Этих искренних, вновь пришедших, вместо того, чтобы указать им путь, они сбивают их с толку и лишают их отношений с Кришной. Bhaktisiddhanta describes them as like putanas. Бхактисиданта Сарасвати называл их подобным путане. Putana comes disguised as a mother, as a devotee to serve Krishna. Путана пришла, она оделась как нянечка, как мать, как та, которая хочет служить Кришне. Intention is to kill Krishna. А желание ее было убить Кришну. So that's a Mayavadi's intention. They want to kill Krishna. Это желание Майявади, они хотят убить Кришну. They want to kill the existence. They deny the existence of Krishna. Они хотят убить, они хотят опровергнуть существование Кришны. Because Krishna is a form, is a person, then it must be Maya. Поскольку Кришна, у него есть форма, он личность, значит это Майя. So in this way they cheat a lot of people, mislead a lot of people. Таким образом, они обманывают и сбивают толку большое количество людей. So Krishna doesn't like that. И Кришне это не нравится. Sri Caitanya-charitamrita ki. We're only halfway through this purport, so we can 2/3. Jai Sri Prabhupada ki Jai, Sri Krishnadas Kaviraj Goswami Maharaj ki Jai. Prastayam. Haribol, Prabhu. Hare Krishna. Hare Krishna, thank you so much. My question is about what is that? Mental speculators. About Mental speculators. mental speculators. У меня вопрос по поводу ментальных спекуляторов. So the mental speculators, they are reading the Vedas, Они также читают Веды, but at the same time they are concocting their own thing. но в то же самое они придумывают свои собственные вещи. That's the point with them. Есть в этом какая-то идея? What group are they classified in? В какой группе они попадают, ментальные In the спекуляторы? Bhagavad Gita, what is it? What are those 4 classes? Jnana, yes? Yes, yeah. Are they classified in that, those 4? Does anyone know? What is the position of the mental speculator? It's a long purport.
Maya Pratakyana. It's the purple so long. You can see it in the Bhagavad Gita 7:15. Комментарий здесь очень длинный дается. Можете прочитать его в Бхагавад-гита 7.15. Well, go on. Prabhu, what my point was about because we are receiving the knowledge coming from the disciple succession. Мы получаем знания, которые приходят к нам по цепи ученической преемственности. And we are trying to stick to what the Acharya says. И мы пытаемся следовать тому, что было сказано нам ачарями. But the mental speculators, they also have disciple succession. Но у вот этих ментальных спекуляторов, есть ли у них это парампара? Нет. No. They may quote others. Они могут цитировать других. But the term mental speculators is it is like the scholars, etc. Ментальные спекуляторы, они подобны ученым. Ну и как эти люди. They never really come to any conclusion. Они никогда не приходят ни к какому заключению. And because there's always someone more intelligent and more clever, поскольку всегда есть более разумный человек, can come and defeat their theory. который всегда придет и может победить их теорию. So then they just try to counteract the other person. И они просто пытаются противостоять другой личности, Like the scholars. как ученые это делают. So they don't actually come to a conclusion. Поэтому они никогда не приходят ни к какому заключению. Not for long, but Не на долгое время. their success is in defeating the other opponent. И их успех — это если они смогут опровергнуть своего оппонента. Till someone with a more a better mind, he can come and defeat their До тех пор, philosophy. пока кто-то, у кого более лучший интеллект, придет и победит их философию. But they don't have a parampara. Но у них нет парампары. It's like the scientists. Это как ученые. They're not all in agreement. Material scientists. Они не все не приходят к какому-то заключению, материальные ученые. As regards creation, as regards so many different aspects. И они и по отношению к творению, и к другим аспектам материальной вселенной. And like these others, there's different philosophies which they may accept. И существуют различные другие философии, которые они могут принимать. And then they'll add something to that philosophy. И они добавляют еще что-то к этой философии. But really, the term mental speculation Но сам по себе этот термин «ментальный спекулятор» means you're going to arrive at something yourself. это указывает на то, что вы сами что-то придумаете. You're going to come to your own conclusion. Вы придете к своему собственному заключению. So in that case, if you use a word like that, then there won't be a parampara. И если вы посмотрите на сам по себе этот термин, то значит никакой парампара нет. Otherwise, if there's parampara, what's the need of speculating? Потому что если есть эта парампара, в чем смысл что-то выдумывать? Right? If you accept someone, there's no need to speculate. Если вы принимаете кого-либо, нет необходимости спекулировать. But you read this 7:15. Но прочитайте вот этот It's a 7. huge purport about the different 7:15. classes, those mental speculators, the gyanis, the atha. Там и перечисляются ментальные спекуляторы и гьяни, и майя пахьятагина. I'm sorry, I can't. But if you look at that, you'll find the answer there. То есть посмотрите этот комментарий, вы найдете там In ответ. some cases they have disciples, no? А у них бывает, что у них The есть Mayavadis, ученики. they have some disciples. Well, the Mayavadis, you're talking about mental speculators, Mayavadis, different groups. На самом деле ментальные спекуляторы и майявади — это совсем различные группы людей. The Mayavadis follow. They have a parampara. У майявади у них есть парампара. At least the impersonalists do.
По крайней мере, у имперсоналистов. The mental speculators are something different. Но ментальные спекуляторы — это совсем другое. They come to their own conclusions, don't they? А обычно они приходят к своему собственному заключению. That's what it means. Это как раз то, что это и значит. А как объяснить тогда умонастроение последователей Бхактисиданта Сарасвати после того, как он оставил тело, и у них было такое разнообразие мнений, как интерпретировать его волю? Okay, how you can explain the position of disciples Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur after he left? They can't say they misunderstood, but they have so many interpretation of his will. They have different opinions. How you can explain? The Kali Yuga is the age of quarrel or indifference. То есть Кали-юга — это век разногласий и различий. It's very difficult to agree. Очень сложно согласиться, прийти к какому-то согласию. They tried one system which Bhaktisiddhanta suggested, Они попробовали одну систему, которую им порекомендовал Бхактисиддханта. but it wasn't working so well. Но она у них не работала хорошо. So then some of the learned devotees И один из образованных преданных, thought it would be better to have a different system, be easier like this. Traditional system. он предложил другую систему, традиционную систему, и он сказал, что так будет проще, You have the acharya. чтобы были ачарьи. So then they made one acharya. That's the thing you're talking about? И тогда они избрали ачарью. Это то, о чем вы говорите? And it's easier to manage, you see. Так намного проще управлять. Huh? But the parampara was destroyed. Yeah, but if you can't, no, if there's an instruction you can't follow it, what to do? If it's not practical or you can't do it, then Но если есть наставление, а это наставление не работает, оно не практично, и что тогда поделать? then you have to do what works, Вам нужно делать то, что работает. what you feel it works. Ну, или, по крайней мере, как вы чувствуете, что будет работать. Prabhupada's given so many instructions that we don't follow it. Прабхупада дал нам так много наставлений, а мы им не следуем. Right? Not so much philosophical, but the other things. Но это не о философии, а о других вещах. So many things we don't Посмотрите, так много вещей, которые мы не следуем. for one reason or another. По одной причине или по другой. But there's no philosophically there's no difference. Но философски не возникает разногласий. Something like Rigvedic philosophy, that's a different one. Ну, например, философия ритвиков — это уже что-то отдельное. So then there's a definite split. То есть это здесь очевидный раскол. But they think they're right. Но они думают, что они правы. But otherwise, the philosophy is the same. It's just what the acharya wanted. Но в противном случае философия та же самая, это просто что ачарьи хотят. So the Rigvedic have their philosophy. У ритвиков есть своя философия. Why it's better like this? Почему лучше так? And they have their evidence, Prabhupada's books. У них есть свое подтверждение, книги Прабхупады. So what to do? Ну что поделать? So there's a split. Поэтому возник раскол. They say one says they're right, the other one says they're right, and they both show Prabhupada's books, evidence. И одни утверждают, что они правы, другие утверждают, что правы они. И у каждого есть подтверждение, и это книги Прабхупады. So that there's the spoken word or the written word. И слова, которые сказали, или слова, которые записали, They're different sometimes. иногда они отличаются. When you say something and when you write it down, it depends how you say it, the mood in which you say it. То есть, когда вы говорите что-то или записываете, это очень сильно зависит от того умонастроения, в котором вы это It has делаете. a different connotation. И у этого уже есть различное, другое значение. So those that knew Prabhupada quite personally, quite well,
И те, которые знали Прабхупаду лично, те, которые знали его хорошо, they could easily understand this is not what Prabhupada wanted. это они очень хорошо понимают, что это не то, что хотел Шрила Прабхупада. But anyway, they're going by the word. Но так или иначе не следует словам. One sentence, Одному предложению, which was actually written by a disciple of Prabhupada. которое на самом деле было написано учеником Шрилы Прабхупады, That one sentence, henceforward, let this be the system. которое было написано, пусть это будет системой. So Ch.12 Maharaj did a survey of henceforward Prabhupada's, and so many things he came up with. То есть Ch.12 Махарадж, он изучил все это и очень много вещей может сказать. Kali Yuga. Кали-юга. And there'll be many more groups come from ISKCON. И очень много других групп возникнет, и все они зайдут из Prabhupada said Искона. that. Прабхупад сам сказал об этом. He said there will be many splinter groups coming from ISKCON. Он сказал, что будет очень много разветвлений, которые возникнут из Искона. Huh? But ISKCON will be the standard. Но Искон останется стандартом. We had a question last week. We couldn't answer. На прошлой неделе возник какой-то вопрос, на который мы не могли ответить. Huh? Last week we asked a question. It was about the Mayavadis. What was it? Mayavadis. What was it? What was the It question? was about the Mayavadis says the Lord has a material form, but ultimately he is formless. Question was that the Mayavadis, materialistic Mayavadis, imagine the form of Lord Krishna. Oh yeah. Да. На прошлой неделе возник вопрос, что майавади-материалисты, они... You can remember where it was? Anyone? Yeah, I checked it in the in the Bengali translation. Я проверил это в переводе, в бенгальском переводе. And it's a different word. Там используется другое слово. If you find it, I can tell you. I forgot what it was. Так, сейчас найдете, я скажу вам. The form is. It was. Oh, you got it? Materialistic Mayavadis. Yeah, materialistic Mayavadis imagine the form of God in matter. I'll tell you. Repeat. In Russian it's different. Russian is the same. No. Oh, why didn't you tell us last week? Материалисты Майявади придумывают материальный образ Бога, хотя по их убеждению Бог абсолютно бесформен. Oh, I lost that. What does it say? The Mayavadi, they imagine the material form of the Lord, but the Lord is formless. Say it again in the mic. Mayavadis. They imagine material form of the Lord. They imagine Material form of the Lord. a material Form of the Lord. But the Lord have not form. Have no form. Absolutely. That's not very good English. You're Russian. Chinese? Do you have Chinese CC? Chinese CC?
Okay. Anyway, this is what in the Bengali it says Mayavadis imagine the form of God in matter. The Bengali is Mayavadis imagine the form of God as matter. No, this is not this word. Which makes sense. It's imagine material form of Lord. Imagine material form. Not in matter, but this the Mayavadi. They imagine the form of the Lord, material form of the Lord. But it's not like in Bengali. It was that's a word which we couldn't understand. I couldn't understand. The Mayavadis imagine the form of God in matter. So which form of God in matter do they imagine? That was my question. You asked it. It was also my question. What is the form of God they imagine in matter? But the Bengali's translation was, they imagine the form of God as matter. The form of God is Krishna, but they imagine that as matter. Same thing. They imagine that God is matter. That Krishna is matter, because then it said the next sentence says, although according to their imagination, God is ultimately formless. And in Russia it says absolutely formless. Absolutely formless. Yeah. According to their imagination, the God is absolutely formless. Yeah. This is the Mayavadi, they imagine the materialistic form of Lord. But the Lord is absolutely formless. That's how it's in Russian. So it makes perfect sense if you just change that word in into as. You put an S instead of an N. They imagine the form of God. They imagined Krishna is matter. То есть, если без Бенгалии переводить, то есть они воображают себе форму Господа в материи. Right? That makes sense. Тогда становится более понятно. If it's form, it must be Maya, because God is formless. То есть, если форма, то значит это майя, поскольку Господь бесформенен. But here it says they imagine the form of God in matter. Но в бенгальском варианте говорится, что они придумывают себе форму Господа в материи. So in English it means they imagine the form of God made of matter. А если перевести с английского, то они представляют себе форму Господа, сделанную из So материи. it's probably a typo, probably a mistake. They should put is instead of in. То есть, наверное, была ошибка сделана. Okay. It's just a misplaced letter. Then it makes sense. They imagine the form of God as matter. We know that. That's common. Even though they say God is formless. То есть, как они говорят, то есть сейчас становится понятно, то есть они придумывают себе форму Господа в материи, хотя на самом деле, по их убеждению, Господь бесформенен. So how can he appear in matter? Как он может проявиться в материи? So if you can see him, that means he's matter. Then если можете видеть его, это значит это материя. They imagine, yes, they're seeing God. И они видят Бога. But the form of God, but they imagine that's matter. He's matter. Они видят форму Господа, но они представляют себе, что это материя. So it's just one letter different, make it different. Otherwise, that's normal philosophy. No, we understand it. It's very clear. But it just says, as see God in matter, then that's. Просто ошибка, да, как не ту букву написали. Okay. Caitanya-charitamrita after. Same topic? Same topic? Okay. Pankajanghri Prabhu ki jai. Bhai Bhaktivinoda ki jai.
You know who translated the Bhagavatam? Huh? Say. Either Sisi or Bhagavatam was translated by one Swedish girl. Remember Shraddha? She's the one. Really? She can misplace the letters. Was it Shraddha? She's the one. She told me she translated it into Russian. Really? But she doesn't know Russian very well. That's why it's funny. Okay. Pretty Mahaprasad. Yeah, do you need mask? Do you need mask? Могу просадиться? Everyone taken? Everyone taken? Everyone taken? There's one comment. Some taken. One more. Все взяли уже? Вы взяли? Берите. Okay, seconds. Okay. Здесь будет. Будет через 20 минут. Половину договаривались. I take. Okay. Okay. 4. Three. Good. One.
Вот так вот, дорогие преданные, объедаемся здесь кейками и момо. Сегодня народу пришло немного, поэтому мы сегодня по 3 дозы, по 3 раза подходили. Если вам понравилась трансляция, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Увидимся. Харе Кришна.